Taking cognizance of the issue surrounding musical concert on Patriots Day, Youth Affairs and Sports Minister Govindas Konthogjam has asserted to register FIR against people who were involved in organizing musical event at artificial turf ground and for tarnishing the sanctity of Patriots Day observance. Speaking to media persons on the sidelines of Har Ghar Tiranga Marathon, which was organized by Youth Affairs and Sports Department at Hockey Stadium in Kumalan Park Sports Complex today, Minister Govindas Konthogjam maintained that organizing concerts at sports facilities tarnished the sanctity of sports. He said Manipur is known for its art and culture and for excelling in sports. Therefore, action will be taken against those involved in organizing the event. Meanwhile, players, coaches from different sport disciplines took part in the Har Ghar Tiranga Marathon, which started from Kumalan Park Hockey Stadium. YAS Director T. Fulan Meitei, DYASOs of districts, Arjuna Awardee and Commandant of CRPF Langjing and Kunjarani Devi were among the eminent persons who attended the program. Ngarang Patriotic Day numita hanbana idraba ipaipu kaya bu ningsing bagi adugumlaba numita duda isai thoram pangthokuna jago isadana maduda yamna nungaitaba adusu sanabung amada masi mathakta koi FIR lokotkani masida chenaba masida kanana silibono karmaina chenaribano haibase अखोई लाइजरी सेंटिटी स्पोर्ट्स की मेन सिंगी लाइजरी सेंटिटी से मांगनबा अदुगुम पोट अमने इदे लौजै भारत निंगतमबगी मचु अहुमगी फिराल से निंगतमना पाइबा ngamnanabagi honabada भारत की कासिन कया कया दा लैबा मथौना लैरबा लैबाक निंगबा कया की थवाइना पंथा ओइगिबा अमसुंग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की महाकी फ्लैग असिबु भारत की मिपुम खुदिमक्ता भारत की युमथोंग खुदिंगदा निंगतमना पाइहल्ले हायरगा लैबाक निंगबगी वाखलोन निंगतमना फ्लैग असि पाइहनना होनबदा मखोइना लौगिबा थौदांसिंग अदु निंगसिंगहनबदा नतना भारत लैरिबा मी कोटी चामगा निफुहुमदोय असिगी थमोइदा भारत निंगबगी मरैबाक नुंगसिबगी वाखलोन अमा नेशनलिज्म की वाखलोन अमा पोखननबगी अदुगुंबा थौरम अमगी मखादा ngasi marathon asi thajabani